pleasure in standing before you to present the annual report of the school for the academic year 2013 and 14. The school was inaugurated in the year 1996 with a vision to cater to the educational needs of the children of this locality. Our school day is an exceptional day for all of us. This is the day where we celebrate our accomplishments. We are delighted to acknowledge that we had good results in the academics, co-curricular and extracurricular activities this year. The school reopened on 10th June 2013 after the summer vacation. This year we have reached a total of 1,888 students with the arrival of 174 fresh students. We are blessed with a dedicated crew of 58 teaching staff and 18 non-teaching staff who put heart and soul for the physical, mental and psychological development of each child. Our students who appeared for the SSLC board exam last year came out with flying colors. Ms. Gopika scored the highest total of 489 marks. We believe in an educational system that would equip students to stand the challenges of the future. Our vision is to give education that gives life. Bearing our vision in mind, we give equal importance to studies and out of the curriculum activities. This year, Silambam was added to the various extracurricular activities of the school. Various competitions like essay writing, poem writing, handwriting, elocution, drawing, painting, dance and singing were held. We insist on English as the medium of communication in the school premises. Tamil, our mother tongue, is given equal importance to create curiosity in the minds of students that would enable them to recognize the bond that links with our tradition. The basics of Hindi, our national language, is also taught from LKG. Invest Teacher ceremony of head girls, head boys and spoken English lead up and inauguration of Tamil and English literary clubs were held in the month of June. Childhood is no longer the carefree period it used to be. Most children today have lost the simple pleasures of childhood to the ever-increasing burden of expectations on them. We provide them opportunities to live their childhood to its fullest through various sports and games. Our sports day was celebrated on 16th August 2013. At this event, the Greenhouse emerged as champions. Our school's junior boys and girls kabaddi teams were the winners of the zonal kabaddi tournament. Junior boys kabaddi team entered the district level and came third. A Vishal of 8th came third in the zonal level 100 meters running. In the International English Olympiad conducted by the Unified Council, M.D. Moganarajan of Standard 9 was placed in the first 100 ranks. Celebrations are the links that hold us together. Celebrations amidst busy schedule give us the dynamism to carry on with our routine errands. Independence Day, Kamaraj's birthday, Teachers' Day, Children's Day, Christmas, Sports Day, Pongal, feast days of fathers and birthdays of teachers are a few instances when we took a break from our regular schedules to share our joy. This year, the St. Louis Orchestra for the Blind, managed by the Montfort Brothers, visited our school and entertained our students. We are pleased to state that our students have made a record collection of 2,40,000 rupees as donation towards the blind people. This year too, the science exhibition Explorer 2013 was organized on 26th October 2013 in order to cultivate the scientific temperament and objective and creative thinking in our children. This year we celebrated the feast day of our patron saint, St. Vincent Pallotti, on 22nd January 2014. A special Holy Mass was celebrated. Some educational movies were screened for the benefit of both teachers and students. Some additions were made to the infrastructure of the school
Notable amongst these are the building of new washrooms for the students and also redesigning of the entrance. The children's park and the cycle stand were renovated. The playground space has been expanded. Pleasure trips are occurrences that are awaited by each student. The trip gives us new lease of life. Therefore, we never sidestep such trips. In this academic year, a trip was arranged for the students of 11th and 12th. The students were taken to Kanyakumari and South Kerala. Teachers were taken on a trip to Kerala. My share of performance would go incomplete without the remembrance of the Almighty, who was generous enough to show us a highway when we were in search of a trail to carry on our journey. A true system should be able to function in spite of the changes that times bring its way. I express my deep sense of appreciation to Reverend Father Alokya Sami, the correspondent, and Reverend Father David Lawrence, the administrator, who are putting in tremendous efforts to bring about such a system to facilitate the continued growth of the school. Their dedication means much more than these words could quite convey. I also would like to recognize the contribution made by the Vice Principal, Mrs. Saraswati, and the Academic In Charge, Mr. Daniel Nyanraj, who do their best for the welfare of the students. School day is the best occasion I could find to express my hearty gratitude to the teachers who stand on the shore like lighthouses, showing the way for ships in the vast sea. Their work behind the screen is the key to the development and the fame of the school. I am very much pleased to make use of this opportunity to thank the ayahs, drivers, watchmen and the gardener who make each day of our journey smooth with their ever-willing heart and dedicated work. Our warmest thanks and appreciation to all the parents, friends and all our well-wishers. I thank each one of them for being supportive in making our growth a reality. Annual report of this kind is complete only when we acknowledge the enthusiasm and liveliness of students. We hold them close to our hearts and promise each of them a memorable school life and a great future. Thank you. Dear respected guest of honor, Inspector of Police Steel Plant, dear Father Correspondent, Principal, members of the staff, and the parents and well-wishers and friends, a very warm and pleasant good evening to all of you. I am very happy to be here with you to take part in the school annual day of St. Vincent Pallotti Matriculation School, Salem, and to share the joy and to appreciate the greatest performances of this wonderful school, just a few years old, in this part of the city of Salem. I really congratulate the efforts of the Pallottine Fathers in Salem to offer a quality education to the children of almost a remote area of Salem town. All of us know, except for the steel plant, this is one of the edges, corner of Salem town, and today it is really transformed into a very beautiful hub of pleasant living, especially with the presence and the activities of this school. My hearty congratulations and my gratitude for the Pallottine Fathers for this great incentive and experience and experiment in this particular area. Now, my dear parents, I just like to place two little thoughts before you as we proceed with the events of this day. இக்காலத்திலே கல்வி என்பது சற்று தடம் புரண்டு போகின்றதோ என்று அடிக்கடி சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கின்றோம். ஏனென்றால் இன்று
ஒரு பெற்றோர் தங்களுடைய பிள்ளைகளிடமிருந்தும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு கல்வி அளிக்கின்ற கல்வி நிலையங்களிலிருந்தும் எதிர்பார்ப்பது முற்காலத்திலிருந்து சற்று வேறுபட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் எல்லாரும் அறிவோம். ஒரு 10, 15, 20 வருடங்களுக்கு முன்னாலெல்லாம் பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து ஆசிரியரிடத்திலே கொடுத்து 2 கண்ணை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி தோலெல்லாம் உரிச்சிருங்க என்று சொல்வார். அப்படி என்றால் கண்ணு 2 விட்டுட்டு மீதி அந்த மனிதன் முழுவதையும் ஒரு உருமாற்றி கொடுங்கள் என்பதுதான் அதற்கு அர்த்தம். அப்படி என்றால் கல்வி என்பது, அதுவும் பள்ளி கல்வி என்பது ஏதோ ஒரு சில பாடங்களை படித்து பரீட்சை எழுதி மார்க் வாங்குதல் என்பதை விட ஒரு மனிதனை உருவாக்குதல் என்பதிலேதான் அந்த தொடக்க கல்வி அல்லது பள்ளி கல்வி அடங்கியிருந்ததாக மக்கள் உணர்ந்தார்கள். அதுதான் சரியானதும் கூட. ஆனால் இன்று நிலைமை உங்களுக்கு தெரியும். இன்று ஒரு பெற்றோர் தங்களுடைய பையனை கொண்டு வந்து பள்ளிக்கூடத்திலே வைத்து, நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ தெரியாது, என் பையன் வந்து 12th வரும்போது 1100 மார்க்குக்கு மேல வாங்கணும், வேற என்ன அவனுக்கு நீங்க செய்யலனாலும் பரவாயில்ல, மார்க் வாங்கிட்டா போதும், வேற ஒன்றும் தேவையில்லை என்று பெற்றோர்கள் எதிர்பார்ப்புகளை தங்கள் பிள்ளைகள் மீது திணிக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் இன்று இருக்கின்றோம், பார்க்கிறோம். இது சரியானதா என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு வகையிலே பெற்றோர்களுடைய ஏக்கம் புரிகிறது. நிறைய மார்க் வாங்கினதா ஒரு நல்ல கல்லூரிக்கோ அல்லது ஒரு தொழிற்கல்விக்கோ போக முடியும், எனவே மார்க் வாங்கிவிட்டால் போதும் என்ற அந்த எண்ணம் இன்று தலை தூக்கி நிற்கிறது. ஆனால் அன்புக்குரிய பெற்றோர்களே, ஒரே ஒரு வாக்கியத்தை இங்கே உங்களோடு சிந்திக்க விரும்புகிறேன். கல்வி என்பது மார்க் வாங்கும் ஒரு நிலையும் கிடையாது. கல்விக்கூடம் அல்லது பள்ளி என்பது பிள்ளைகளை மார்க் வாங்க தயாரிக்கின்ற ஒரு தொழில் கூடமும் கிடையாது. மாறாக பள்ளி என்பது மனிதர்களை இந்த உலக வாழ்வுக்கு உருவாக்கும் தலங்கள். எனவே இந்த பள்ளிக்கு வருகின்ற ஒரு குழந்தைக்கு அவனை சிந்திக்கின்ற விதம், பேசுகின்ற விதம், உலகத்தோடு அவன் நடந்து கொள்ளுகின்ற விதம், மற்றவர்களோடு உறவு கொள்ளுகின்ற விதம், இப்படி எல்லா விதங்களிலும் ஒரு மனிதனை உருவாக்கி இந்த உலகத்திலே நீ வாழ்வதற்கு தகுந்தவன் என்ற முறையிலே அவனை பள்ளி விட்டு வெளியே அனுப்புவதுதான் ஒரு கல்விக்கூடத்தினுடைய வேலை. ஆனால் அது இன்று சற்று தடம் புரண்டு கொண்டிருக்கிறது, பல்வேறு சூழ்நிலை காரணமாக என்பதை அறிவோம். எனவே இந்த நேரத்திலே பெற்றோராகிய உங்களுக்கு நான் சொல்லுகின்ற அறிவுரையும் அல்லது உங்களிடம் கேட்கின்ற விண்ணப்பமும் இதுதான். நிச்சயமாக உங்கள் பையன் நன்றாக படிக்க வேண்டும், நல்ல மதிப்பெண் வாங்க வேண்டும் என்று விரும்புங்கள், ஆசைப்படுங்கள், அதிலே தவறே கிடையாது. ஆனால் உங்கள் குழந்தை ஒரு பள்ளியிலே வந்து 5 வருடங்கள் 6 வருடங்கள் படிக்கின்ற பொழுது அந்த மார்க் வாங்குவதோடு கூட மற்ற ஆளுமை பயிற்சி, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், இன்னும் அவனுடைய திறமைகளுக்கான வளர்ச்சி, மற்றவர்களோடு நல்ல விதமாக ஒரு சமூக உறவிலே அந்த வளர்ச்சி, இப்படியெல்லாம் அந்த கலைகளை அவர்கள் கற்றுக்கொண்டு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தகுந்த மதிப்பீட்டு நல்ல வேல்யூ சிஸ்டம் என்று சொல்லுகிறார்களே, அந்த நல்ல மதிப்பீடுகளோடு ஒரு மனிதனாக வாழ்வதற்கான அந்த ஆற்றல், இதையெல்லாம் ஒரு குழந்தை பள்ளியிலே பெறவில்லை என்றால் பிற்காலத்திலே கல்லூரியிலோ மற்ற இடங்களிலோ இவை வராது. ஏனென்றால் இதெல்லாம் குழந்தை பருவத்திலே சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டிய காரியம். எனவே மார்க் வாங்க வேண்டும் உங்கள் பிள்ளை என்பதை எதிர்பாருங்கள். ஆனால் அது மட்டுமே கல்வியினுடைய ஒரு இலக்காகவும் ஒரு கல்வியினுடைய விளைவாகவும் நாம் நினைத்து விட்டால் நமது பிள்ளைகளை அநியாயமாக இப்போதே நாம் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது ஆகிவிடும். இந்த ஒரே ஒரு சிந்தனையை முன்வைத்து இந்த செயின்ட் வின்சென்ட் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியானது உங்கள் குழந்தைகளை படிப்பிலே சிறந்தவர்களாக, நிறைய மார்க் வாங்குகின்றவர்களாக மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளை கட்டாயம் மேற்கொள்வார்கள் என்றும், அதற்கு இணையாக அல்லது அதைவிட அதிகமாக உங்கள் குழந்தைகளை அடுத்த தலைமுறையிலே இந்தியாவிலே வாழுகின்ற தகுதியுள்ள